buntag, Cebu. Good morning and welcome to another episode of Kapihan sa PIA. Niya kita karon no, gikan sa Azia Suite, and we are coming to you live over DYMR Radyo Bayan, and we will be on the late telecast over Sky Cable Cebu every ugma ni siya no, kada Thursday alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency. Kuyog akong kauban gikan sa DYMR Radyo ng Bayan, si Miss Annabella Rosas. Mayong buntag, Miss Annabella. Mayong buntag, Miss Rich. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan o Mindanao. Bagong tuig karon on niya Pete Senior mo nang nalimot si Ma'am Rachel. It's no longer Radyo ng Bayan, but it's Radyo Pilipinas. 576 kHz sa dial sa inyo ang mga radyo. Mone, Radyo Pilipinas kita, live kita karon sa Radyo Pilipinas. And of course, ang ato ang mga bisita sa ato ang ikaduha nato nga Kapihan no, for the month of January 2019 gikan sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 7 kay January is observed every year as National Zero Waste Month no. So atong pangutanon na atong mga bisita karon gikan sa DENR kung nganong kinahanglan man gyudang mo obserbar ani unya unsa may angay buhat, unsay gihimo sa government, and of course unsay angay buhato no sa kaning ato ang residents sa households, especially kung unsa man ang inyong contribution ang mahimo nato para makakontribute ta aning zero waste. Miss Annabel, kay murag sa ako karon pag akong pagtanaw ani murag imposible man mag zero waste, Miss Annabel, kay ang plastic mangganig no, medyo lisod-lisod pag yun siya. Until now, I see a lot pag yun gihapon ang basura. Daghan pag yun gihapon kaayong mga tao nga maglabay yun plastic. So may bawan na nato no kung saan nato pagkabot ang zero waste management. So ang paghimuon sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. So with us, pasalamaton kay ta, we are blessed to have mismo ang Regional Director sa DENR Region 7, Director Gilbert Gonzales. Sir, good morning. Good morning Happy and New Year and happy birthday. Happy birthday. Birthday mo, Director. Timing yung kayo ng Kapihan. Niya, kauban ni Director, si Engineer William Cuñado, ang Regional Director, EMB 7. Sir, good morning. And Atty. Unalee Monares, ang Chief Legal Division sa EMB 7. Kini makaduha si Sir Una, kini siya. Una, kini siya. Si Sir, okay. So probably let's start with our birthday. Birthday celebrant. Si Sir Gilbert, no? Kaning ato ang celebration, sir, not only for the birthday, but also for the National Zero Waste Month. Nga naman yung kinahanglan yun, sir, nga naatay nga i-observe nato yung National Zero Waste Month. Morning, everybody. We're very thankful that we have this Kapihan, especially on this month, the start of the year, but at least we can take up some of the important issues and concerns related to some of the environmental issues that we're confronting right now. So anyway, kasama ko naman ang Regional Director of the Environmental Management Bureau, and I'm sure has all the answers. I will just assist him in providing you all the updates on some of the issues related to the, particularly on waste. Well, National Zero Waste Month is actually one of the important celebration we're doing just to promote awareness on how we can address particularly the issue on waste. Solid waste, solid waste, and I think this is very important that we'll be taking this up today. Thank you. Okay, dapat kayong salamat, Director Gonzales. Si Engineer William Cuñado, sir. Ang mga buntag kanyang tanan. Thank you very much for the invitation for this Kapihan, which also give us an opportunity to discuss this Zero Waste Month of January. Regarding the Zero Waste Month of January, the theme for that is we and alternative technologies partnering the proper waste management. Kung if you have to look at
this will carry that we need technology. One of the success for any country para sa ato mga gibuhat-buhat, especially Israel. Why Israel is very great in a country tungod sa iyahang technology. Usa na akong ipangutana ang usa ka tour guide. What makes the Israel make great? And this is only one word, is technology. So we are happy to inform you that we need a technology to have a zero waste. So how many technologies that is very applicable in terms of zero waste? Let's say we talk first in bio, food waste. Can we have a zero waste in food waste? Of course, yes. Which, kung atong tanawan ang Panglao, going to Panglao Beach, all the research there are converting their food waste into a fertilizer. So nag-zero waste na yun siya with the help of the local government unit nga dili na nila i-collect ang mga food waste. Instead, the individual research will have their own initiative on how to convert this food waste. So, ingon pa nila, we learn how to have a composting of the food waste. So, nakay food waste, nakay cocoa coir or sodas, you place it on top of that food waste. The next thing naman, so that there will be a composting. After 6 months or 8 months, you can collect that fertilizer and use this for fertilizer sa ilang mga plants. So, muna na itabo na we will have a zero waste starting by the food waste. So, we just only educate our resource, even the family, no? Na kung ma-educate na ito atong food waste, that is about 60% of the waste na ito ang ma-minimize na ito ang dumping to the dumping site. So, kung nga nga senaryo that we will all educated on how to have a very efficient how to do it, the fertilizers of the food waste. But ako kaya dramatically we can reduce the volume of our waste in the dumping site. And how about the plastic, which is also very common? We have still another technology in Davao that is about to convert all these plastic, all types of plastics. So all types of plastic you can convert it, wash it, then strip it, reduce it to size, then extrude it and form it a mold. Kung makita nimo, mahimo na nimo, we have a big demand of chairs para sa itong mga eskwelahan. Instead, we will use the tree and cut it and subdivide it. We will use this plastic and form it as a chairs, which is already existing in Davao. And I hope that there's an investor in Cebu who is going to replicate that technology here in Cebu. So, kung mahimo nato na dito sa Cebu, we can dramatically reduce the volume of waste. So, kani nga tuwang zero waste man for this January, this will be attainable with the help of the technology. So, mo na nga, we will have searching a lot of technology that will applicable for every waste that will be generated in different sectors, commercial, industrials, or household. So with that, I'll say that we need a cooperation for every sectors that is producing the waste and it should be converted to any product. Sir, ako lang pangutan na Sir William, no, kay I think ang plastic murag mo gini siya yung sakto ba ko pinakadaghan sa ma-generate na waste ang plastic. Mura o di yun ang daghan gaya na siya. Okay, o dili siya yun ang kadaghan. Pero nahulog lang na makita na ito permi kay di man mo decompose. Di man mo decompose. Mag-decompose man ganyan, pero ang time of decomposing taas-taas pa. Pero but if you have to use the technology sa ako nang iingon, we have to wash that, then extract it, then extrude it, nga maka-form ta o mold na mahimong likuranan, so that will be usable. So kung nga na lang all the region, all the highly urbanized city na usa ka technology for that, then there will be a big reductions of our plastics in our community. So right now sa Cebu, sir, wala pa tayong technology existing na natin. Sa Cebu wala pa, pero naanay nag-initiate na to nga nag-inform na they will place their technology here in Cebu within this year.
Miss Annabelle, no, we're may maguna siya for like, not just the chairs, sir, no, but I think for, kanabitang for ubang decoration, mga woodwork. so they can be used You can by, use this one. sa hotels, magamit siya, not only sa panimalay, no? So, hopefully, madali-dali unya na, sir, no? Kanang technology, maabot din sa Cebu, especially, it's really an industrial zone po ang dinhigid, no? Ang Central Visayas. Pero ako lang pong ipangutana unta, Miss Annabelle, kasi kang Sir William, kung napatay data, sir, on kanang ang waste nga na-generate nato. The total. Oo. Yes. Sir, Si Chad. nag-increase ba every year ang ato ang waste na na-generate? Yes. Good morning, everyone. Yes, in terms of waste generation, naturally mag-increase siya every year given that there will be new people, for example, sa city. So, Cebu City, dagan taong mga, like, ani na nag-work or na ay mga tao na mag-board. So, these people will generate waste this year. So, if makita niyo sa trend, increasing ang ato waste generation, but we are already doing actions in terms of like disposal na mo-minimize ato ang waste na magpunta lang sa nasa. Kung mag-increase din siya every year niya, ang atong goal is zero waste management. So, meaning, kada tao, no? Kada dunay matao, muad siya o basura. For his lifetime. Mona. So, patong giingon ni Sir William nga kanang disiplina, no? Gikan sa atong household. Like for example, ang ato ang sobra sa pagkaon. Ingon kay naglisod ang Pilipinas. No? Pero di malagi, makita nimo sa mga restaurant, mga on di hotdog. So, labay. Bisag doon na tayo programa gyapon sa gobyerno nga dili unta mausik ang matag botil, no? Matag lugas sa ato ang bugas. Doon na lang gyud gihapon, no? So mo na ang kuan, pero doon na itubag sa pangutana nga makabot daygi nato nga ang zero waste nato, no? Kinaagi sa bag-ong mga teknolohiya. Sa household, sir, na ba po'y technology na ma-adapt ka for waste management? Very simple lang yung kayo. Kung sa balay ka, for example, among food waste, pwede magunan mo, usually ang problema na sa balay, kita ka tipo sa itong food waste kay manimaho mo yun ang itong ano. So, ang sikreto diha, ang problema diha is odor. So, ang saan mo pagpawa sa odor, ang buhaton na nimo, you put a container, kanang blue container, nga pag abling nimo, isod nimo food waste, siraan na nimo diretso. So, pag human nimo sirado na, kanang put, mapuno na imong container, pwede nimo lalo na mo sa imong gamay nga garden, ibubuhan na nimo tubig, hinahinayan na nimo gas tray, that will be automatic fertilizer. Ato nang ibuhat sa opisina sa likod nato. Ang tanang food waste na mo, isod na mo kanang plastic nga series of tulo ka layer nga barrel nya among gihanong ibutang tanan namin gitanong nga kapaya sa kilid. Fortunately kay mo sa resulta ang kapayas perti daghan ang bunga nya unsa may problema nato sa atong agriculture. Number one to problem sa sige tanong, pero what is the question is the yield of the sa tanong kung mabitaw na nga kung imong tanawon ang atong mga farmers, dili kayo masinso kay sige tanong, pero ang yield na pwede gamayra. Not like sa abroad nga, o tanong sila, ang yield nila, wabot o 100%. Sa tuwa, may na dito, magtanong matong farmer, maka-yield of 25%. So, imagine that we have the same effort, but we lack a certain nutrients that make this plant nga muhatag og sakto nga yield. So, natay daghang kayo mga resources sa itong food waste, ato lang ilabog na sa atong dumping site and make it useless. But we have to convert our food waste now to very resources para sa itong fertilizer. That is contain, ibaw mo sa nutrients ng contain na calcium, complete calcium, magnesium, potassium, potassium, calcium, kung tanan mga minerals na present on the food waste, no? Kaya, di sa takuyawan, kaya that is already a food waste. So, di kami ngon nga makuyaw sa health nato. Kaya this is already a food waste. So, wala yung mga toxic na mga minerals o chemicals that is present nga atong idiretso pagtanong nato sa atong tanong. Kaya kung we are using mga chemicals nga
makontaminate ang atong tanong, niya ang tanong mo absorb sa chemicals, niya ang tanong mo himo mo bunga og prutas, kauno na to balik sa atong kaugalingon. So kita rin kapoy nag-sacrifice sa tuwa. So mo na yung cycle niya sa atong kuan. So niya na nga situation. So man akong ingon nga importante jud kay atong technology. And number one, why we should not be successful because our implementation is not so much very efficient. Kung ang natin mga balaod, kung implement na itong sakto lang yun, with the cooperation sa tanang involved, then we will have a very good implementation. Ang resulta na, ang makabinipita na atong environment. Sakto. Ang mga kanang ano sir, actually ang ako pong ipangutana po kaning LGUs ba nato ba unsa po yung responsibilidad sa LGU level when it comes to making sure bitaw siguro si Red si Sir Gilbert kanang unsa may responsibilidad ani sa LGU level because I know na among tayo mga solid waste ordinances na local to make sure lang bitaw nga ang waste management also sir kanang collection from collection to dumping. Oo, unsa man po'y dapat po haton ani sa mga LGUs. Sa bagong batas kasi under the RA 9003, ang responsibility talaga to manage the solid waste and garbage is already given to the local government. LGUs. So basically from collection to the transport to the disposal to be LGU. So ang rate of collection in terms of how efficient would be the collection to collect all the garbage coming from every household. Dapat naka-design talaga properly and LGU must be able to provide all the equipment necessary to collect the waste. Yung mga recycling, yung composting and other processes sinasabi ni Atty. William, like introducing technology or alternatives to the management of the waste. Talagang yun ang mga intermediaries before disposal, and I think that's the objective of the zero waste concept, is to introduce mga intermediary measures so that you can recycle the recyclables, eliminate the use of the material na hindi talaga nadidegrade in the environment, like plastics, like the single-use, for example. We're trying to avoid the use of single-use plastic because it's not because it's detrimental to the environment, but tumadami siya lalo lang in terms of volume because single-use nga lang siya. So we encourage the use of say, utensils, single-use plastic utensils. Imbis na gagamit ka doon, at least we encourage the stainless steel para at least you can just wash it. Kaya may mga yung convenience and costs, so mga considerations, no? That's always the issue. But I think we have to shift to that. We have to be cautious of that. So if, kasi in terms of generation, it's inevitable that all these businesses are equating their operation with cost. So, pero kung ma-equate mo naman doon sa cost of managing the waste and then the effects on the environment, that's their corporate social responsibility. So, I think pwede tayong mag-benefit from it. It can be an advantage. So, these are the things that LGU must siguro, they have to put it into ordinance or local regulations, but at least not only to promote the concept, but actually to avoid and manage the waste properly. Under the law, sir, meron ba din silang accountability like in terms of pag ang isang LGU na DNR has found out that has not really lived up to its responsibility when it comes to the management ng waste nila. Under the law, can DNR, I don't know, an organ, can they be filed or is there something Actually, it's not the DNR who is regulating the LGU. There is a National Solid Waste Management Commission. Okay. So what DNR do is we provide the technical assistance to the LGU so that they can come up with the appropriate management of the garbage, the technology, the techniques, all the procedures, and all of these things, and making them even understand ano yung provisions ng batas.
Pero yung, if they fail to comply Yes. or they fail to introduce the appropriate system para at least to ensure clean environment and then the protection of the welfare and the health of the community, well, we can probably present those issues to the National Solid Waste Management Commission. And the commission will do the action on towards the local government. Pero so far, wala pa ang sir? Wala pa tayong mga LGUs na... Actually, meron na nasimulan. The ombudsman initiated cases against certain LGUs. In fact, there was the first 50 LGUs who were charged in the ombudsman and even suspended the mayors. Kaya lang, doon kasi sa attainment of the objectives of the law, parang hindi, maraming pagkukulang na hindi dapat mag-suffer yung LGU because of certain limitations, like most LGUs cannot afford the technology or even the systems that are being prescribed under the law, like the sanitary landfill. So definitely yung local municipalities cannot. So a clustering concept is being recommended. So nakita yung limitations na yun, so naging yung ombudsman medyo dinefer nila yung legal action, sanctions against the pero the law provides certain sanctions like penalties up to 500,000 and even administrative sanction against the local chief executives. Pero yun yan, the body that can enforce that is to the commission. The National Solid Waste Management Commission. So, but again, Ms. Annabelle, no, the government can only do so much. Still, the households pa rin, sir, really are the critical, also the businesses, because I know like soap, there are already some small businesses that selling shampoo bars. So you don't have to buy shampoo anymore in a plastic container. So it's siya, really, again, sir, no, that's technology also, no, making sure you're selling products that are not using single-use plastic na packaging. So you can buy shampoo bars na siya. So sa sunod, ato na nagsuwayan because it's environment friendly. Nakasuway na ko. Ayun. Yes, no? Mga ito niya ni mag-recommendation. So, nindot siya. So, So, masayog ka, imo kung masabog sa iyo ang sabon. Kay sabon lang yun siya. But again, that's one of the products of technology that's working towards reducing waste. Pero Ms. Annabelle, another kay nag-mention man to si Sir William ganiha nga ay food waste. Kasi laing klase sa waste, sir, nga ma-generate, na gina-generate nato. Simplify lang nato yung bio. So kung bio gani, that's will immediately mag-decay. Kanang mga non-bio, mga plastic, cartons, mga solids, bottles. So these things will be recycled. Naman tayong mga buyers, So kita nyo kanang atong mga plastic bottles gani. Sa una, mga scatter lang na pisikasa na mga labo. Karoon na may certain group na mukulik ka na mupalit niya ilang i-straight na nila yada yun ilang i-deliver na to sa cement plant. So nanay mga company nga mupalit yun sa different types of plastics niya. So mo ang usually good ang atong tanawon nga mga segregation na to. Kung ato yun analyze yun sa tanan, this could be attained kanatong giingon nga zero waste management. Nato matid yun na for every individual. Take note the waste is coming from individual. So kung dili ipagawas sa usa ka tawo ang iyang waste, iyang i-properly segregate and manage it, sigurado nga wa ditay waste magawas. Pero it start from individual. So katong pila to kaso tingali mo say pila to kaso ang LGU kay they're not doing their job. Tingali the first thing tingali itong pilot ang mga individual tingali. Or not doing their job, di ba? Wala na sa balaod, sir, no? Naabihan. Ako ka na, sir. Sige, sir. Wala interesting na. Good. Ang it is to start, di ba? Oo. Start sa to. So, manang ingon nga sa first part ko nga, we should have a discipline. Yeah. This approach, we're just only guiding the public that we can do it. But we need your proper implementation. Yes. So,
the problem starts from individual. So we will have to solve the problem from individual, and this will dramatically reduce the volume of our waste, no? So muna nga, for example, karon magsinulog ta. So magsinulog ta, pag sinulog na to, kung ang individual magdiretso lang panglabog sa ilang mga plastic na gikaon sa dalan, it will create a very big volume of garbage along the passage area. Pero kaya ang individual lang, ngayon mo manage, so sa plastic, isood na sa impulsa, pagkabot na sa balay, iposo niya. So it will reduce the volume of our waste atong during sinulog. So yun, nindot kayo nga to ang pag anang inaugurate sa atong sinulog kung we have a very clean passage ato ang sinulog area, no? So mao na kanang issue we are trying to elaborate nga natin mga activities. Ako na naning lubos-lubos lang Yes, sir. Yes, sir. no, nga we have a program sa ato ang pagsinulog nga natay 50 kabuk, 50 kabuk nga mga container nga distributed to different parts sa atong sinulog part area. Then we encourage all the public nga they should have to use this and place all their garbage in the certain area. Kaya makulik na ito ato mga kwan. So, with that, we have a bin na pwede niyo ibutangan ang kuan, ang garbage ko para makuliktid ang tanan. So, if we can do it that everybody will cooperate on disciplining ourselves in terms of solid waste, then we will have a very happy and clean Sinulog Festival in Cebu. So 50 ka bins ni sir nga along the Sinulog. Along the Sinulog ground. Oo. So kani siya sir labeled man pud ni sila no ang mga bins. So kada makita bitaw dayon pud. Nya at the same time siguro pud dala na lang gyud sila pud water ilahang water bottles. Water lagi ay labo nila. Para dili kanang magpalit, labay, palit, labay no. Kay murag mao man ginay ano dahil ana bisa na ang plastic bottles o mineral water kay init o kana lang kay uno ba itong mag-uwan-uwan ko this weekend so payo with coordination nato niya sa Cebu City ha. Kaya murag nakita ko na sir doon na po igipamutang nga kanang murag plastic sad no murag kanang mga sakong nga gipamutang sa city government. Ilang isuwayan pagibutang nila so para karon pa lang makita na sa mga tao nga dito sila mo labay sa ilahang basura. So wag gyud rason nga maglabay mo sa dan ani inyong kanang ingon Miss Rich nga magdalan tag kaugalingong container para mo iba sila. Pero gusto nila kanang pasayon pa palit biton ya labay lang kay biton no. Again disiplina mo ini man sir. So kanang giingon natong gipanghisgutan tanan kung daghan ang basura so mapikto no sa environment so mapikto sa panglawas sa tao. So lain na pod nga problema kung masakit ka ma-hospital ka problema na pod no ang kaning hospital waste na na usa sa mga issue karong panahon. We're na update ani si Sir William no kay katuning medical waste no nga hazardous waste na siya considered master no. Actually, ang update na to sa atong hazardous sa mga hospital. Kuan kay ni mura o one crisis na to how to manage the medical waste. So nahitabo na nga natay na discover dito sa Mactan area, sa shoreline sa Mactan area na mga medical waste nga nabutang ang mga ngalan sa hospital ang namely na chungwa o kanang UCMID no. So one nami thorough investigation kung ngano nahitabo ni siya nga kuana senaryo nga instead kay kaning medical waste board kung imo kini ilabog sa gawas nya i-identify na to nga kini mga generator are the one culprit mo ni problema nila. This could be have our criminal case against to this individual. So dili sa pwede na to sila dahil ingon nga sila kay naamagod na sila i-traitor. Ang traitor nila kung ang traitor nila nasa imuwang contract nila through responsibility na sa traitor nga mo handle ining ilahang one medical waste nga gi-contract sa mga kwan. So kaning tulog aduha ka hospital Chungwa o UCB ang ilang traitor ang maning gitawag na Davao City Environmental Care. So we have an investigation to take care. So nakita na mo nga na mga nahimong violation ang kaning environmental care in terms of the handling, management o in terms of record nila. So mao to nga together with Gilbert, they visit the site
kita na mo nga nandiyo something wrong in their management nga what yung ma-implement properly ato ang pamalakot. So, yesterday, nag-issue me o suspension order in terms of the transporter nga stop ng ilang hauling sa ilang medical waste to the Davao City. Kaning Chungwa o Gilbert kay mao man ilang ka-contract. So, this will bring an issue kung asa na sila mulabog. Problema man naging question gapon sa UCM sa mong technical conference. Sir, asa naman milabog? Kung i-suspend. Kung i-suspend ninyo. Yeah, happily, we have an investigation. Nahimo na namin evaluation gihimo sa kakumpanya nga 6 years na yung taon in the doing of their business. Gahapon na yun na found out na mo nga they have already complied all the requirements para sa ato ang medical waste o sa tanang mga hazardous waste na to. So ginganlan nato na siya o Mactan Aklini, Mactan Renewable Energy nga naada sa Cebu Light Industrial Park, Basak, Lapu-Lapu City. So this company is already officially mag-operate na siya for 60 years. 6 years na construction stage sa 6 years. So, gahapon lang kita na ito nakakomply. This will accommodate 75 tons per day of hazardous waste. Kung atong tanawon ang waste na to sa medical dairy sa Cebu, that's only maximum na to at based on my evaluation, that's only 15 tons per day. So, kaning medical, kaning traders, this will makahandle na sa itong mga medical waste. So, crisis na to sa mga medical waste, this will be answered with this company. Okay. Katong 15 tons per day, mo tayo mo ang assessment, sir, sa ma-generate na to Sa medical tanan, waste sa whole entire Cebu. Metro Cebu. Metro Cebu, okay. So, kanong sir, kani siya, sa tingalan, sir, Akili ni Mactan Renewable Energy. Sila mo na inyong i-recommend to the 2 hospitals? Ato na nang gipebaw ang mga hospital, sila na ibalang mo kwan. But nasa mga existing one, kaning pollution abatement system specialist PASI na ni somewhere sa Cebu City, ato na sa niyang gi-endorse na to sa Manila for the approval over TSD. Actually, existing na sila, pero na may gamay nga problema nga kinang-i-correct na. Correct naman sa nila, so we endorse it to Manila for the renewal of their TSD. So, TSD, sir? treatment storage disposal. So once nga makakuha na sa board, dali pa man sila magawa, they can also engage these services in terms of handling our hazardous waste. Kanisang sa mid-clean management solution, naagihapon nila, but they are going to collect their hazardous waste, pero dato nila sa gawas ato sa Cavite kay naman sila facilities there. So pro, wala naka-iari sila kay nakadungog mo nga there are crisis sa pag-handle sa itong medical waste, so i-offer sa sila. So sige, ato lang mo sa mga hospital para masulbad na ito ng problema. So sa karon makaingon ko nga ang crisis o asa sila mag-dispose sa ilang medical waste could be answered with this traders na ito karon. Pili lang sila. So pili lang sila kung asa sila mo payon ko na sila yung mga existing contract in so wait, you have to continue. So muna nga kanilang i-update lang na ko nga there are these two are need some approval pero i-recommend na ito sa central office. So ganito sa existing na yun kompleto na yun sa permit. One of 3 possible na traders, no? Yes. Then I'm curious lang to, sir, how should the medical waste, how should it be disposed of man di ay? Gusto na siya i-lubong or? Okay, let me explain more in gamay nga details na. So kung natin medical waste ikan sa hospital, ilan ang i-dado nila sa storage area of MRF nila, then for example sa Chungwa are using nasa autoclave. So before na nila before nila i-hatag sa treater, ilang i-autoclave na so to kill all the bacteria. Ang mga pathogens that itawag na itong infectious waste na siya to kill all these mga bacteria. So after 25 to 30 minutes nila ng i-subject nila autoclave, so ilan ang isod o plastic nga yelo. Especially isod nila plastic nga yelo, niya paghuman
this week, kining yellow, nag-identify na niya siya nga, this is an infectious waste. Kaya na may color coding na to na siya. So, natay yellow, natay green, natay black. Black. So, mo yung mga color coding. So, galing na isyo na to, nakita na to na yellow nga dito sa side. So, mo na nga, ato na kinsa yung culprit ini. Kinsa kay murag good party, magdipinsa lang nga, dili kami may nagkuhan. Pero, mo na nga, nakita na to nga, there's something wrong yun. Tingali kay, ang ilang capacity sa ilang facilities is was only 8 tons niya, they will receive about 30 tons. So, mahulog na nga, hindi kaya yun. Hindi kaya. Mahulog na di kaya. To, mungita tingali sila lain alternative, no? So, mo na karon nga, happy kay ko nga, pahibo nga, kaya nga facilities nga 75 tons per day nga mo handle mga hazardous waste. Gamay ra kay nga to ang medical waste sa Metro Cebu kay they have their 75 tons mag-handle naman sila. So, legally, sir, unsa na may ato ang accountability no pod sa ang hospital o ang kaning Ako kay hatag sa mong legal ha. Yes, si Atty. Unalee Monares, ato ang Chief Legal Commission sa AMB 7. Attorney, muha ng panahon. Pagtubag. May muntag kung sa ato ang mga taga-sunod ni ato ang programa. So, ang update lang nato ma'am is napatawag na nato ang mga parties involved. No, so far tulo na siya duha ka hospitals o sa ang treater, ang Chonghua o ang Davao City Environmental Care napatawag na nato sila pag January 7 for a technical conference. Then ang UCMED is kagahapon. Naisiwanan na siya ang notices of violation for violation of specific provisions sa implementing rules and regulations sa RA 6969. Wala na siya ang balaod nga nag-burn sa mga hazardous o mga hospital waste. You know? Kung mag-isgot ang solid waste ganina ma'am, katong sa patong domestic waste, household waste, ang balaod po nag-burn ito is 9003. Pero kung mag-isgot ang mga hospital waste, mga hazardous waste, lahi po ang balaod nga nag-burn niya. Mao nga, lahi po ang iyang mode of disposal. No, kung sa ato ang mga ordinary waste, diretso siya sa landfill, ang hospital waste na to lahi. So, moagi siya ang treatment. So, mo-regulate yun ang manner of disposal. No? So, ongoing pa gihapon ma'am ang atong investigation. But katong mga issue na to, ang mga notices of violation, initial lang itong action sa opisina. So, during sa atong technical conference pag January 7, ang Chonghua o ang Davao City nangayo sila of 15 days to submit the respective position papers. Dito naman nato i-present mga atong findings during sa investigation kung sa mga sections nga na-violate nila o ang possible nga mga penalties. Yeah. Then si Chonghua at si UCMED kagahapon nangayo po siya the same number of days. Kaya ilan pa pong iukay ang ilang mga papers, no? Kaya ang violations ko nga initially na-impose nato is wala na nag-ingon dito nga sila yung naglabay dili nito, but tungod kay pag-base sa atong investigation nakita nga nato nga there is something wrong sa ilang handling sa ilang waste, no? Documentation sa ilang waste. So from the moment nga pag-generate nila, pag-pick up sa ilang transporter, treater, nakita nato nga na mismanagement. Mismanagement ma'am. So, say possible penalties, sir, if ever? So, based sa itong balaod ma'am, ang penalties na niya ma'am range from 10,000 pesos to 50,000 pesos per violation. Per violation? Yes ma'am. Okay. So, basta maka-afford na sad sila. 10,000 to 50,000 barato kayo. Ilang violations, usara ba? Katong notice, sa notice one violation na. Sa notice nga atong ipadang dili lang usa. Sa moto nga nanggawas kini sa atong mga papers nga iposan daw sa EMB o 250,000 si Davao niya 110,000 si UCMED, pero wala pa gito siya na impose. Kaya ongoing pa man ang kaso, but mo posible nga mga penalties kung mapabatulan. so without prejudice po ni siya sa mga possible na criminal sanctions kung sa i-result sa itong ongoing investigation. Pero ang katong waste bitaw nga naa dito nga nakita na clean up na ba to siya? Sir William siguro? Oo.
nakuha na So siya, far, sir. more na may coordination sa itong mga local government LGUs. na nakuha na siya. So, ang problema ko doon sa Hybrid, nakuha na pagkasunod adlaw mo abot na sa kay kaning ang flow gani ang current gani siya ba. So ato dito matapok gani. So mo na nga mo clean up karon pagkasunod adlaw na nasa na siya. So murag kinahanglan yun ni o close coordination. Kung imo magabasa gani sa newspaper, i-orderan mo gani niya ang third party trader na they have to clean up on that area which they have committed during their technical conference, no. So mo na usa mga gihimong initiative sa itong local government yun. Okay, so pwede na yun itong naghanang mga informasyon, no? So siguro tagal po na to Before siguro, add on lang si Sir Gilbert. Just to add lang. Yes, sir. I'd just like to add basically in the implementation of RA 6969, this is the law that the government is Azia Suite. Ang responsibility talaga, the absolute responsibility for managing the hazways is lies on the generator. So in this particular case, it's the hospitals. So kung binigay niya yung responsibility to be treated by a third party or a permitted DSD facility, siya pa rin ang responsibility to determine the capability of that. So if there are ways na nawala doon sa along the process ng transport and which end up in Mactan Channel as it was reported, May accountability pa rin. we will even order them to recover all this waste. Okay. Because base dun sa nakuha naming detalye ay gagaling sa kanila yung mga labels pa. So we will probably through EMP will require them to clean up the area until the area is free from the hazards of this because these are infectious waste. Yes. So it can cause health hazards to the community. And also that's a popular tourist area. Oo. No? The area Mactan. affected. Oo. Sige. Okay, so atong ihatag no ang panahon sa atong mga kaubanan sa media sa pagpangutana niya diri si Regional Executive Director Gilbert Gonzales, ang ato apong EMB Regional Director Engineer William Cuñado ug ang ato ang Division Chief no sa legal si Atty. Unalee Monares. So kinsay unang mangutana? We just want to know, sir, what are the diseases that which will be brought about to the community with these types of hazardous waste? There are lots of stories circulating on the social media about the diseases that will be brought about by these hospital wastes. So what are the specific, or the truth, what is the truth behind it, sir? These are infectious waste. Kung ano yung sakit nung pinanggalingan, nung waste na yun, pwede rin ma-transfer the same kind of illness. So, halimbawa, if bloods were extracted from somebody na mayroong ano bang contagious disease, pwede natin i-take as an example. It's HIV. O HIV, for example. Well, kung get into contact, kasi doon sa report, there are certain even syringes and sharps going down doon sa nakuhang mga sample ng waste. Then most likely, if they get pricked by these needles, by this syringe, pwede sila magkaroon din ng... Kung may ano lang So siguro, again, sugat. kaya that it's very important na talagang ma-manage ang hazardous waste like medical waste from the time it was generated up to its final disposal. Kailangan talaga accounted lahat siya. Not even a piece of that waste should go to the environment. So that's the concept of the law. Hindi talaga dapat yan kaya that should be accounted. That's why only permitted individuals or entities are recognized to be part of the management of the hazardous waste. Okay. Yes, sir. Sir, ang sarap pag-identify we have private hospitals, public hospitals. So, ang public hospitals, magagawa sila ma-issue in relation ani. So, sa mga dagko o bago nga mga hospitals na problema sila, kinsang EMB ba, mag-regulate, mag-situate sila doon yung capacity in handling their waste material, sir? Actually, ang situation ko din sa gingon na ni Red Gilbert, the most responsible in the hospital, no, that you have to evaluate kung
the contracted traders capable ba mo handle sa ilang medical waste station. So when you saying us unsaon nito pag-account that this waste is coming from the Chungwa, coming from UCMID or the public hospitals. When this hospital is has a contract with a certain trader, we will have a track with this record. So pagkuha nila nanay manifest na daan. So with that manifest indicated na how much volume that they are giving to traders. Then these traders, how ihaw na nila, so they have to sign somehow. They have to bring that to their treatment facilities. Then after bringing it to the treatment facility, is subject for the treatment na nila. Let's say for example, they have an autoclave, they have their pyrolysis approach, na ay kaning clinic is more on pyrolysis approach man. So after treatment of this hazardous waste, they will issue a certificate of treatment. And this certificate of treatment, this will prove that the third party was already completed the treatment of this medical waste and it's already converted na certain product. So, ihatag na nila nga to sa generator sa hospital. Then this hospital will give a payment for their treatment of this waste. So, na-complete cycle na nga this waste was already properly handled by their trader. So, na nga, kung nga sitwasyon na mulik gani ang mga medical waste a certain hospital, mo na nga, duha yung tanaw na to nga senaryo sa ingon na ni Director Gilbert. The first thing na responsible yun na ang generator yun nga you have to track down kung this waste is already properly treated by their traders. So unsang sa to pagkibao nga this is properly managed, we have moral data base gani nga pilay nakuha nga volume, pilay na trade kinsa gihatagan ini. So i-track down nato na. So makita natong culprit ini ko. For example, ang trader nila ang Davao makahandle of 30 pero nakuha og 60 na 40. So something wrong with that system, no? Nganong nanubra ni siya. Or minta, for example, ang sabot sa Davao is 30 pero ilang nadawat is only 20 nga nag-generate ang hospital o 50 asa kadukupan. So niya na ang senaryo atong gitanaw karon. We go deeper on the situation nga nung nanin hitabo ni nga naay problema. So we have to rely on the database nga gi-present sa atuang duha ka party. So the trader and the generator, which is the hospital and Public hospitals daw, sir. Public hospitals are just the same as with the private hospitals. They're also covered by the law. They also contract third party. I don't know kung ganon ang sistema nila. Pero it's also the responsibility to Of the manage their hospital. waste. So they have to, if they are not capable of managing and treating their waste before the final disposal, they have to get a third party that has to provide that. Okay. But the treaters, they secure certificates o parang before they can operate from DNR, TSD, They have to get a TSD. permit. Before they can operate, sige. Sir Nelly, are reporting weekly, monthly, ang Kasabit ba? submit ba sila para may bawang nga as to the capacity nito, kaya pa ba nila? Precisely, they're required to submit monthly monitoring sa ilang mga volume. So, kung na matrack down nato na ang story, pero makita nato kung they are declaring the right volume. So, kung we require all these traders o ang kanyang hospital, so reconcile all this data. Kay naman ko isa yung mga hospital nga di contract to KST operator, no? So, pwede sila mapag-discuss, pwede sila mapag-dire. So, just to verify kung na-complete ba yun nila dispose properly ang ilang mga kuwan. So, mana nga, well, tracking, looking to tracking their records yun sa nila pag-handle ang ilang mga medical waste. They submit it to ENB. Yes. Okay. So, usa or duha na ng kapangutanan no, before ta mo formally close no, sa ato ang live program over DYMR Radyo Pilipinas. So, Sir Herty? In relation to the responsibility of the hospital, what specific law they're violating if ever they're not able to manifest their specific medical waste? Hazardous waste, man.
RA 6969. RA. 6969. How about other cities sa region? Na-check ba nato kung naabot ba sila same situation dito sa medical waste nila? Then, kung imong sumama, kung nakafocus na sa Cebu and major cities, how about sa mga RHU na ito, mga health centers, they also have their medical waste, no? Na-monitor ba natin kung saan nila pag-dispose sa ilang mga medical waste? Actually, i-monitor natin. In fact, last year, 2018, we called all these mga public hospital for a technical conference to appraise them on how to do it, their handling of their solid waste, no? Yung medical waste nila. So, para nga, we make a follow-up for their compliance na. But we have already appraised them and guide them kung what are the things to be done. But definitely, they should have to do the same with the public sa public ng mga hospital. Eh, the same hospital ang magkakuna sila. Pero may mga balita nga nahitabo. So far, wala tayo nadawat nga mga balita. Gawas itong nakitaan sa Cortes nga kuwan. Naman ito'y nakuwan. Pero there is other cities sa Region 7, wala tayo nadawat pa nga mga balita. Parehas sa itong nahibawan kami. Hazardous waste were found, and if it's still safe for people around the area to swim. We're talking about hazards posed by this waste. Some of this cannot be established by the water quality monitoring. So, kaya ang management dito talagang kailangan naka-close circuit eh. So, we cannot allow this to be exposed to the environment because we have limited parameters to measure the quality of water. Pero as to the potential health hazard, we really have to deal specifically on the type of waste. Ano yun? Did it come from the laboratory? Is it the pathological waste? Is it the biomedical waste? So kung ano yung itsura ng waste na yun, doon mag-determine kami yung health hazard that can be posed by this type of waste. So we don't need to do the water quality, but we can check the water quality, but I'm sure that will not confirm the specific health hazard. So what we can do is to eliminate really all this kind of waste in the environment. So if it's in the Mactan channel, then you have to retrieve and recover it and remove it from there. Pero ongoing yung sir, yung checking of the waste to see if actually ongoing yung investigation namin. So we're assessing even all the areas that are potentially used by some of these facilities na ginawa. Kasi may mga observations kami na hindi talaga lahat pupunta sa TSD facility. So we want to make sure na natatrack natin, baka mayroong napupunta na lang sa downside o kaya kinukuha ng mga scavengers. So these are the things that we, in fact, we observed, nandun sa headline yesterday nung Sansar, may mga yellow bags along the river banks. Bawal na dapat talaga. So, follow up ko nun ni Ms. Carmel, sir, kung pwede bang mag-swimming ang mga tao doon? Well, kung mayroong waste, we will not encourage. Sige, so, murag, Miss Annabelle, wala na tayo, wala actually, sa tuwang live. But you can ask after we formally close the pangutana pa ito ang mga partners from the media. So, pangayon na to parting statement, no? Wala na to si Atty. Unalee Monares, sir. Thank you, sir. Salamat sa pag-invite namin. Rest assured ang office na natin sa iyang trabaho na matutukan ni siya as may bawaan po nato yun ang pulo-pulo aning kuwan din appropriate sanctions will be imposed sa mga violators. Pinsin nyo lang yung tanda. Yeah, thank you, Atty. Unalee. Yes, ato pong pangayon sa parting statement or ining mga panawagan, sir, no? Or mga additional information na gusto nimong ipahibaw sa publiko. Si Engineer William Cuñado, ang Regional Director sa EMB7, sir. Thank you very much for this opportunity, ma'am. No? Ako lang hanyo sa atong mga
igsunan, especially nga natay mabot na pagsiulog sinulog na to nga festival. So we will have to be disciplined in terms of the solid waste management nato, no? Sa kana, probably when we have to cooperate each other, we will have a very clean Sinulog festival kung everybody will help us in terms of solid waste management, as this man is a zero waste management. So muna ko sana to nga i-aim na to, if we can do it that this year, then that is the landmark na to nga we have started a zero waste management there in Cebu City. Thank you very much. Salamat, sir. Lastly, but not the least, no, nga to ang birthday celebrant. Si Gilbert Gonzales, sir. Happy birthday and thank you. Thank you very much for being part of my birthday. Birthday for... Anyway, ang ano ko ay gusto ko ipaabot sa ating mga kasama sa gobyerno, other concerned government agencies like the DOH and other special local government units at saka yung mga barangay officials natin. Please help us address this. Lumalaki yung volume po ng medical waste that's being generated, and there are very limited TSD facilities that qualifies to be a permitted facility. So I think baka ma-overtaken tayo, we cannot be able to cater to all this volume that's being generated right now. So kung meron kayo nakikita na observe ng mga medical waste that's being dumped within your area of responsibility, please report it to us. Very critical po yung itong mga ganitong klase. We cannot allow them to be in the environment. So please report it to us immediately so we can address it. Of course. So atong pasalamatan no atong mga officials gikan sa Department of Environment and Natural Resources through the efforts of course ato ang information officer sa DNR 7 si Ms. Charmy. Thank you. And sa tanang naminaw nato karon sa DYMR Radyo Pilipinas ug sa nagtanaw nato sa Sky Cable no, please don't forget if you're joining the Sinulog celebration this weekend, celebrate responsibly no. Look for the 50 kabuok ni sila along the Sinulog route. Ilabay nato dito no ang sa mga eco bins ang ato ang mga basura. So kini si Rachel Nesha. Pinisag si Annabella Grosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Moingon nga hinaot unta no ka responsibilita sa paglabay sa atong basura kay sama sa giingon sa pagkataon na nato daan nagdana ta og basura, medical waste no pagkataon nato unya dili lang hangtod nga matapos atong kinabuhi, kinahanglan responsibilita sa paglabay ug sa pag-atiman sa atong kalikupan. Daghang salamat natong tanan.